Gurubhyo Namah. இது வரைக்கும் பிரம்மம், last week வரைக்கும் we have been seeing only about பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது. அம்பாளோட அந்த அம்பாளோடதுன்னு இல்லை, பிரம்மங்கிறதுக்கு there is no definition. நிர்குணமாக ஒரு பிரம்மத்தை நம்ம அம்பாள்னு பார்க்குறோம். சில பேர் மகாவிஷ்ணுவாக பார்க்குறா, கிருஷ்ணனாக பார்க்குறா, சில பேர் சிவனாக பார்க்குறா. These are all the names that we have given. For our understanding we have given. But இதெல்லாம் அது இல்லை, இதுக்கு மேலே ஏதோ ஒரு சமாச்சாரம். Something that is even beyond this names, forms and everything. The magnificence of that Brahman will make us wonder how we are going to worship it. We have seen how magnificent it is. It is so huge. It is so huge. Then, how we will be able to worship her, worship the Brahman. How we are able to worship that kind of Brahman with its magnificence. And if are we capable of doing it? See, there are so many doubts. We saw the Brahman, how magnificent, how huge it was, and are we capable of worshiping that kind? Can we follow all the niyamam, niyati, all the things that has to be followed? Ena kashtam oru niyamathoda oru karyam padanumna, it is very difficult. Can we do it? Appadinu oru periya question mark. The doubt and the fear that comes in our mind, because many people want to do fasting, many people they walk on the fire. Naraya paathirukom நம்ம மாரியம்மன் கோவில் எல்லாம், if you see, they walk on the fire. அப்போ அந்த பக்தி எல்லாம் பார்க்கறச்ச நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி. அதான் the next nama comes as an answer to all these things. Sukharadhya. சுகமா ஆராதனை பண்ணுங்க, சுகமா பண்ணுங்க, no compulsions. சாதாரண விதி உண்டு அம்பாள் உபாசனையில், ஸ்ரீவித்யா உபாசனையில். there is a நியமம், like there's a saying, வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு தாம்பூலம் போட்டுட்டு after having good food and have that தாம்பூலம் மணக்க மணக்க அம்பாளோட மந்திரத்தை சொல்லலாமா. When you can perform the puja after all these things, Sukharadhya, because she enjoys that. She doesn't like you to torment your body, torment yourself. இப்போ முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம், அது புருஷ ரூபமா சொல்றோமா, ஸ்திரீ ரூபமா சொல்றோமா, or otherwise எதுவுமே இல்லாம you just look at it like light or the sky, formless. You want to imagine, you have the right to do it. Sukharadhya. There is no compulsion about what the rules and regulations that you have to follow the worship and how you want the deity to be. However you want it. You want to look at it like a male, you look at it like a male. You want to look at it like a female, you look at it like a female. Mrigham, Pakshi. As I said, light, Akasha, any form. There is no need, there is no rule that you have to do fasting the whole day and then only sit in front
of the deity. There is no rule. I am telling you, there is no rule that you should fast the whole day and sit in front of the deity. No. கிருஷ்ணர் அதனால தான் பகவத்கீதையில், ஏன் நான் பகவத்கீதை சொல்கிறேன்னா எத்தனையோ கீதைகள் இருக்கு. ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ லாங் பேக். அஷ்டவக்ர கீதைன்னு இருக்கு, ரிபு கீதைன்னு இருக்கு. தெர் ஆர் மெனி கீதாஸ். Why we take Bhagavad Gita as something that only defines how for us to live like human beings? No other Gita defines that. Everyone talks about Brahman, but we are normal people, ordinary people. How we have to live, only Bhagavad Gita tells you the way of life. ரொம்ப அழகா 17th chapter, Shraddhatraya Vibhaga Yoga. 17th chapter. After showing his Vishwarupa Darshanam and everything, Arjuna nadingi poran. How am I going to do this upasana? It is so huge. அப்போ கிருஷ்ணர் எப்படி அவரை ஆராதிக்கணும்னு சொல்றார். Shraddhatrayam Vibhaga Yoga. How you have to worship. அப்ப சொல்றார், ஒன்னு சொல்றார், those men who perform stern austerities which is not mentioned in the scriptures, ashastra vihidam ghoram tapyante te tapo janaha. Ashastra vihidam, which is not mentioned in the Shastras. Not mentioned in the Shastras. If you follow some stern austerities, சில நியமங்களை நம்மளா ஏற்படுத்திக்கிறோம். இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம். அப்படி பண்ணினா ஏன் யார் பண்றாங்கிறது சொல்றாரு அவர். தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா. வாட் இஸ் திஸ் தம்பாஹங்கார? Hypocrisy and egoism. Dhamba, hypocrite. Ahankara, egoistic person. Yeah. And all the austerities they follow, not with the intention of attaining the moksha. Not with the intention of attaining. ஒரு ஆத்ம ஞானத்துக்காக அதை பண்றதில்லை. Driven by desire and attachment. Kama raga balanvita. Kama raha balanvita. Desire, kama. Attachment, raga. Because of these two things, they follow this kind of stern austerities not prescribed in the Shastras. அதை பண்ணிட்டு அடுத்த இந்த 2 ஸ்லோகம், 5th and 6th ஸ்லோகம் of Bhagavad Gita in the 17th chapter. The next slokam he says, Kashyanta sharirastam bhutha gramam achetasaha. Senseless people, achetasaha. The senseless people, kashyanta, they torment the shariram that is made of the panchabhutas, basic elements. இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கையா இருக்கிற இந்த சரீரத்தை துன்புறுத்தல. they torment that shariram. Achetasaha, the senseless foolish people. They not only make this torment their physical body, they torment that inner super consciousness, which Sutta Chaitanyam, which is antaryami within the body. ஒவ்வொரு அந்த ஆத்மா இருக்கே, ஜீவா பரமாத்மா இருக்கே, ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கிற அந்த சித்து இருக்கே, சுத்த சித்து, அதையும் சேர்த்து துன்புறுத்துறாங்க. மாம் சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான்.
அந்த சரீரத்துக்குள்ள நான் இருக்கேனே, என்னையும் சேர்த்து அவ துன்புறுத்துறா. They torment me also. They not only torment the body, they torment me who is residing in that shariram. Vidhi, understand. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வித்தி ஆசுர நிச்சயான், வித்யாசுர நிச்சயான். யார் ஆசுர நிச்சயான்? The senseless people who torment their body like this, they are like demons with demonical resolve they are performing. நம்ம சொல்லுவோம் என்னைக்குமே, when you do sadham, asura sadhamnu சொல்லுவோம். What humanly possible, and you go beyond that humanly possible, and you just to do 10 hour 12 hour of sadham, you call it as asura sadham. Asura nischayanga, they are kandipa, they are like demons. If they perform like this, they are like demons. Asuranude tapas ennathukku vandirukku? Only for his personal benefit, not for the world benefit. He can go to any extent of stern austerities. He can perform. Talagila ninnu pannanumna, oosi mela nikkanumna, saapadu thanni illam, everything that Asura can do. Everything that Asura can do. He can stand on the needle, he can stand upside down, he can go without food for years. But what for? For his own benefits, not for the benefit of others. Adanalda Asura nischayanga. Because the stern austerities performed like this is driven by desire and attachment. So அதனால தான் அம்பாளை சுகாராத்தியாங்கிற, சுகமா ஆராதனை பண்ணு. என்னன்னா அது இது இவா இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னா, கூர்ம புராணத்துல அம்பாள் ஹஸ் டோல்ட் ஹிமவான், அசக்தோன்னா சக்தி இல்லாதவன், the one who has not that strength, weak person, weakling. அவன் எப்படி பண்ணணும்னா, மாம் தியாத்தும் ஐஸ்வரம் ரூபம் அவ்யயம் அப்படின்ற. ஐஸ்வரம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங், அவ்யயம் அப்படின்னா நான் பெரிஷபிள். ஸோ சக்தி இல்லாம வீக்கா இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வீக்கா இருக்கோம். உடம்பு பலம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சக்தி இஸ் மென்டல். உடம்பு பலம் இல்லைன்னா கூட, இஃப் யூ ஹேவ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மைண்ட், யூ வில் பெர்ஃபார்ம் தட். பட் உடம்பு சக்திங்கிறது இல்லை, மனசு சக்தி அதை விட இல்லைன்னா போச்சு. அப்போ அவ எப்படி தியானம் பண்ணணும்னா, அந்த சக்தி ஹஸ் டு கம் ஃப்ரம் ஹர். ஸோ அந்த சக்தி, the strength and the imperishable சக்தி that is stand, அந்த மாதிரி என்ன நினைச்சு தியானம் பண்ணணும். நினைச்சு தியானம் பண்றது தான். It is not the austerities or it is not the hundreds of things that we perform in the puja. அதனால தான் நெக்ஸ்ட் நாம சுபகரின்னு சொல்றேன். சுபகரின்னா, many people will have the doubt. They say like, நம்ம விகிதம் நிஷிதம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். வேதத்துக்கு அகெயின்ஸ்டா போகக்கூடாது. வைதிகமான வாழ்க்கை. The life should follow what the edicts of Vedas. இப்போ முதல்ல சுகாராத்தியான்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே வேண்டாம், நீ பாட்டுக்கு நீ பண்ணு அப்படின்னா, then you have the doubt. Will I get any benefit out of what I am doing? We first look at the benefits. Shubhakari, she always does good things for you, for her devotees. இப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் சொல்றேன்னா, வாக்தேவி இத்தே அந்த நாமாவை சுகாராத்தியான ஒரு நாமாவை வச்சுட்டு சுபகரின்னு அடுத்த நாமாவை வைக்கிறா. What they insist on this is the purity of mind. Mind has to be pure, nothing else.
Pushpam phalam toyam. Patram pushpam phalam toyam. You don't need to make an elaborate naivedyam for her. But with a good heart, if you are going to keep just water also, she accepts. What they insist on is not the austerities, it is the purity of heart. Purity of heart is what you want, what you need. All the puja, everything is done only to attain that purity of heart. So, normally they say, no, like, you do so much of puja, at some point of a time you give up the puja. Because once the purity of the heart comes, automatically you align with her all the time. You align with yourself with the Brahman all the time. The purity, that Shuddha Manasa na pinnadi oru nama varudhu. Shuddha Manasa. Mind has to be pure. Mind has to be, it is not the, ayyo niki namlala mudiyaliye adu kadiyadu. It is not like that. Develop that purity of heart. And whatever you do, she accepts it. With pure heart, when you do it, with pure heart, you develop pure love. And when you do with that, your worship is accepted. Abhuda. That is what she says. Shobhana Sulabha Gatihi. Adha Ambal Attana Karunyama irukka. She doesn't expect anything from her. Compassionate. She is that compassion. The compassion adan sonna Shankara Bhagavad Padal Saundari Lahariyil edu vandirke. Jagatrathum Shambho Jayati Karuna Kachi Dharuna. To protect this world from that Shambhu, that Parabrahman, the compassion got out in the color of red. Jayati Karuna Kachi Dharuna. That Arunam emerges from the Parabrahman in the form of compassion. The compassion only emerges to protect this world. Jagatratum Sambho. To protect this world, the compassion emerges from the Parabrahman in the form of red color. Kachi Dharuna. The compassionate irukradunala, whatever we do it to our capacity, she accepts it. Only she wants that purity of heart. அது மட்டும் தான் நம்மளோட வேலை. டெவலப் பண்ணிக்கிறது நம்ம அது மட்டும் தான். You have to develop it. That is our worship. That is our puja. To make our hearts pure. So, Shobhana Sulabha Gatihi. Arthanama. Shobhana abdina auspicious. What is the most auspicious thing is the moksha. The liberation is the most auspicious thing in this world. So you are not born again. Thirumbi pirakvangiradhu onu varadu. Mokshamgiradhu da, it is the ultimate. She is Sulabha Gatihi. Very easily she gives. அவளை நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி சின்சியரா நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது சுத்த மனசார நம்ம சொல்றச்சே சோபனா சுலபா கதிகி, ரொம்ப ஈஸியா அவ அந்த மோட்சத்தையே கொடுக்கறாங்க. மோட்சத்தை ரொம்ப சுலபமா கொடுக்கறா. She gives it so easily. You don't need to even work for it. What you have to do is be pure and worship her with pure heart. Gati அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து விஸ்வகோசம் has got 2-3 meanings. Worship is one. Strength, dasha. Strength is one. Gatir margo dashayam cha. Jnane, knowledge is one. Yatrabhyu upayayom cholra. Upayam means strategy, is creed. Upayam. So it is a kind of strategy
and worship, strength, margamnale ungalku the path of worship, idellam vandu gati அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So everything now when you think about it, she is the only upayam for the moksha, for you get, and her worship is the only margam. And the bala அதான் சொல்ல, இந்த பலி பிரியா இந்த நாமம் எல்லாம் முன்னாடி வந்ததுக்கு the strength is only the purity of mind. Purity of your mind is the main strength. The purity of mind irundadana she loves you. அது மாதிரி இப்படி சொல்றேன். இப்போ அந்த சோபனாங்கிற வார்த்தை, Shobana has come 3 times in this Sahasranamam. சோபனாங்கிற பேரு 3 தரம் வருது நாமம். ஒன்று நாமா 462. 462ல சோபனான வெறும் சோபனான வருது. சுப்ரு சோபனா சுப்ரு அப்படின்னு 462 நாமம். That we said as auspicious. சோபனா சுப்ரு அதெல்லாம் வரதுனால அதோட சேர்ந்து ஆஸ்பிஷியஸ்னஸும் சேர்ந்து சொல்றோம். இந்த நாமா is the second time it has come. Shobana Sulabha Gatihi. Then the next time, Nama number 972, Ashobhana abdinu varudhu. The Shobhana, now you see it, Shobhana, either the previous word or the word that comes after that is conjoined with that to make one Nama. If it is repeated. ஏன்னா நார்மலாக புனருக்தி தோஷம்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் எனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பொயட்ரி இல்லையா, புனருக்தி ரெப்படிட்டிவ்னஸ் ஷுட் நாட் பி தேர். புனருக்தி மீன்ஸ் ரிப்பீட்டிங் த சேம் வேர்ட்ஸ். அது தோஷம். தட் வாட் யூ சே லைக் த பவர் ஆஃப் தட் திங் கம்ஸ் டவுன் ஆர் சம்திங் லைக் த தோஷம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒர்க்கோட how they judge how good the work is அப்படின்னா அந்த புனருக்தி தோஷங்கிறது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும், இல்லாட்டா இல்லாமல் இருக்கணும். If it is more, then they call it as a dosham, repetitiveness. So when the commentators, when they write commentary for that, what they do is they will add an a or a before that nama, or they will add a word after that or before that. கைவல்ய பததாயினின்னு ஒரு நாமா இருக்கு, அனர்க கைவல்ய பததாயினின்னு ஒன்று. காட் இட்? அந்த மாதிரி முன்னாடி ஒரு இந்த இதுல சோபனா சுலபாகதின்னு வருது. சுலபாகதிங்கிறது ஒன்னா சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி the word before or after is mentioned along with this nama. So the meaning வந்து there is no like meaning doesn't get affected by this. இந்த வார்த்தையை எப்படி போட்டாலும், இப்போ சோபனான்னு ஒரு வார்த்தை போட்டு சுலபா கதிஹின்னு போட்டாலும் the meaning is the same. சோபனாங்கிறது மோட்சம், சுலபா கதிங்கிறது it is the easily she gives you. The meaning is not going to change by separating it or putting it, but because they don't want to the scripture to have that punarukti dosham, repetitiveness இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த மாதிரி commentators பண்றாங்க. But one thing I wanted to say here about Vishnu Sahasranamam. There's a lot of namas being repeated in Vishnu Sahasranamam. Shankara Bhagavad, when he wrote the commentary for that, அப்போ வந்து he said like I'm for that view. That is the reason I'm saying Shankara Bhagavad's thing. You cannot call punaruktiya dosha. From a sadhaka point of view, ஒரு word repeat ஆகுதுன்னா it is not a dosham. You cannot call it a dosham. ஏன் அப்படின்னா the word in the beginning has a different meaning for the sadhaka, and as he progresses in his sadhana, the same word has a different meaning to him. அதே வார்த்தை தான்.
அதே வார்த்தை நம்ம இப்போ பகவத்கீதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். எல்லாரும் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். பகவத்கீதை வந்து இப்போ when you are 20 you read it. The way you interpret is different. In the same way, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு வாழ்க்கையில நிறைய கொஞ்சம் அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் you take it. Bhagavad Gita looks different. The same Bhagavad Gita, same verse. When you come to our age, like 50, 60 plus, when you come, then you see, after getting so many beatings in your lives, the same Bhagavad Gita sounds so different. That is the progress of a sadhaka. So, what Shankara Bhagavad says is, like, ஒரு நாமா பிகினிங்ல வர்றச்சு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அந்த சாதகன் as he progresses in his sadhana, the same nama is differently attributed to him. I am of that opinion. It is not like Shankara Bhagavad பிடிக்குங்கிற மாதிரி அதனால கிடையாது. எனக்கு இது படும். Maybe literary value you can say it is a dosham. Punarukti dosham as a literature, if when you take it, literary value of some treatise come down or lyrics come down or adallam sollalam. But as a sadhaka, when you take it, I feel you can connect with this. Analum the commentators now they find a way of to avoid this punarukti dosha, they add this a illata a podra. Later the word in before or word after is conjoined with it when the same nama is repeated. இந்த நாமாவை வந்து சோபனா அசுலபா கதின்னு சொன்ன பிரிக்கலாம். சோபனா. So moksham is not so easy to get. It is difficult. Asulabha. அப்படின்னும் சொல்லலாம். Of course it is asulabha only for us. It is not so sulabam. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒன்னொன்னு இந்த அம்பாளோட உபாசனை comes to you only in your last ஜன்மா. அம்பாளோட உபாசனை doesn't come to you. நம்ம ஜென்மா 10 இருக்கிறச்சு நமக்கு வருதுங்கிறதுல only towards the end you get it. அதனால தான் அது ரொம்ப லிபரேஷன்ங்கிறது அவர்கிட்ட போனா கிடைக்கிறதுனா அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஜென்மா கிடையாதுன்னு அர்த்தம். என்னைக்கு அந்த பஞ்சதசாட்சரி கையில வருதோ அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஜென்மா கிடையாது. ஹைக்ரீவர் அதனால்தான் ஃபலஸ்ருதி திருஷதியோட ஃபலஸ்ருதியில யஷ்யனோ பশ্চিமம் ஜென்ம only in his last janma. The person who is getting that Panchadasakshari initiation should be in his last janma or yadiva Shankara Swayam illa avane Shivana irkanam. Tenaiva labhyate vidya Srimad Panchadasakshari. அப்பதா அவன் கையில பஞ்சதசாட்சரிங்கிற அந்த ஸ்ரீவித்யா கையில கிடைக்கும். Either he should be in his last janma or he should be Swayam Shankara. சிவனா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த பஞ்சதசாட்சரி அவனுக்கு கை கூடுங்கிற. அதனால அம்பாளோட உபாசனைங்கிறது கடைசி ஜென்மாக்கு வச்சுடுறான். இந்த மாதிரி நாமாக்கள் சோபனா சுலபா கதிகின்னு சொல்றதுன்னா அவளை வர்ஷிப் பண்றதுனால சுலபமா கிடைக்கிறதுனா எப்ப நமக்கு அவளை வர்ஷிப் பண்றதுக்கு கிடைக்கிறதுனா கடைசி ஜென்மால கிடைக்கிறது. You get to worship her only in the last janma. That is the reason they say Shobana Sulabha Gati. ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிருது. ரொம்ப ஈஸியாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆயிரக்கணக்கான ஜென்மா எடுத்துட்டு கடைசியா நமக்கு இன்னும் எங்க போறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்படி இல்லையா? ஸோ தேவி பாகவதம்ல சொல்றது எல்லாம் இருக்கட்டும், கடைசி ஜென்மாலாம் இருக்கட்டும், மனுஷ ஜென்மா கிடைக்கிறதே கஷ்டம். To be born as a person, human being is the most difficult thing. It is not getting the gati, moksha. It is not getting the gati. To be born as a human being, aridu manidar adal aridu. Avvayar solla. Avvayar is a party. She is a poetess. She is an old lady. She took upon herself old age at a very young age.
because she wants to be like always be in the thing, so no one disturbs her about anything else. She says, Aridu Aridu Manida Radal Aridu. The rarest of rare thing, if something is there, it is taking a human birth. Human birth is so rare, rarest of rare. பாகவதம் அதே தான் சொல்றது, தேவி பாகவதம் அதுதான் சொல்றது. ஏன்னா மனுஷனா இருந்தாதான் we have that ability to think, we have the ability to worship. எதுக்கு என்ன தெரியுது? மிருகமா இருந்தா, ஜட்டமா இருந்தா, do they know to worship? நம்மள மாதிரி எல்லாம் தெரியுறதா? We don't even consider them. ஜீவனா we don't even consider them. கல்லு கடந்ததுன்னா எட்டி உதைச்சிட்டு போறோம். We just push it and go. அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபங்கிறது அந்த கல்ல ஜடமா இருக்குங்கிறது நம்ம we don't think. I don't blame anybody for this. We don't think. That kind of nature is not ours. நான் இங்க அப்படி சுத்தின் இருக்கு. So many dogs are roaming around here. How many people just kicks and go? எறும்பு பார்த்தா நசுக்கிறோம். கொசு வந்து கடிச்சதுன்னா, மஸ்கிட்டோனா we just kill. பிரம்ம கீட்ட ஜனனி, சின்ன பார்க்காத இருக்கிறதுல இந்த பிரம்மா வரைக்கும் அத்தனையிலையும் அவளோட ரூபம் இருக்கு. How much we realize it. So we are able to realize only in the last janma, where you are born as a human being. That is why human birth is considered to be rarest of rare. Birth itself, we don't make the most of it, but none of us make the most of it, anything of it. Taking the most of it is different. Do we make anything of that use? Do we use it? பகவான் நாம சொல்லிட்டு இருக்க முடியறதா? எல்லாம் மற்றதெல்லாம் பண்றோம் எக்ஸப்டிங் திஸ். பகவான் நாமாவை சொல்லணும். நாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது இட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நாம சங்கீர்த்தனம் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். நாமாவை வாயில விட்டு சொல்லணும். அதனால்தான் அந்த காலத்துல குழந்தைகளுக்கே சுவாமி பேரா வச்ச நாமா சொல்லணுங்கிறதுக்கு. நான் மறந்து போயிட்டா கூட நாராயணான்னு என் பிள்ளைய கூப்பிட்டா நான் உன்னை கூப்பிட்ட மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றேன். ரைட்? Even if I call my son Narayana, at least you take it as I am calling you and give me moksham nu Bhavana சொல்றேன். Right? But we don't use of it. We don't optimize our birth. The entire birth gets wasted like this. So, கஷ்டம் என்னன்னா ஒரு ஜென்மா, மனுஷ ஜென்மா rare. To be born as human being is rare. விஷ்ணு பாகவதமும் இதே சொல்லுது. தேவி பாகவதமும் சொல்லுது, விஷ்ணு பாகவதமும் சொல்லுது. பாகவதம்னாலே விஷ்ணு பாகவதம். தேவியை பத்தி சொன்னாதான் அது தேவி பாகவதம்னு சொல்லும். பாகவதம்னு சொன்னா விஷ்ணு பாகவதம் தான். So in the nama, இப்போ சோபனா சுலபாகதிஹி can be like split in any form. The meaning doesn't change. அடுத்த நாமா ராஜராஜேஸ்வரி. ஈஸ்வரினா கிங், ராஜாக்கு ஈஸ்வரி. ராஜராஜேஸ்வரி, ராஜராஜனா இருக்கிறவளுக்கு எம்பரர்ஸ், கிரேட் எம்பரர்ஸ். ஷீ இஸ் த ஈஸ்வரி ஃபார் ஆல் த எம்பரர்ஸ். பூலோகத்தில் இருக்கிற அத்தனை எம்பரர்ஸும் சேர்த்து. பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், இந்திரன். இந்திரன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆல் த தேவாஸ். இந்திரா இஸ் த கிங் ஆஃப் ஆல் த தேவாஸ். அவளுக்கும் ஈஸ்வரி. பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரனுக்கும் ஈஸ்வரி. She is the ஈஸ்வரி for everybody. குபேரனுக்கு ராஜராஜன் ஒரு பேர் உண்டு. ராஜராஜன், குபேரன் is called ராஜராஜன். Kuberan is one of the 12 Srividya Upasakas, primary Srividya Upasakas. Kuberan is also one of them. So that is the reason she is called Rajarajeshi, because she is worshipped by him. அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஈஸ்வரன் ராஜராஜேஸ்வரன் அப்படின்பா. அதனால அந்த கன்சர்ட் இஸ் கால்ட் ராஜராஜேஸ்வரி.
சங்கர பகவத்பாதாவது ராஜராஜேஸ்வரியை பற்றி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸ்லோகம். The one who has Akshara Hreem as the last bija of each கூட்டம் of பஞ்சதசி. பஞ்சதசியோட ஒரு கூட்டம் 3 கூட்டம் இருக்கு. 3 கூட்டமும் it ends with Hreem. That is the last bijam of each கூட்டம். The one who is fond of mental worship. In Sri Vidya, we never talk about physical worship. We talk only about mental worship. Mind has to be pure and pray mentally. Everything is mental. You can sit in one corner and do 1 kilo pongal pannalam. No one is going to question you. Ganga jalathe kondu kottalam. When you do it mentally, we give preference to that mental. Samya abdine per. Samya, that is what it is that brings you close to the deity. Samya. Adanale Samayacharangarthu, it is a derivation from that word Samya. Samayacharangarthu. The one who considers all being as her family, because everything emerged from her and the entire prapancham is her family. Evalella avaroda karpana paranga Shankara Bhagavad. நான் லாஸ்ட் டைம் ஹம்ச மந்திரம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னேன். One being worshipped through Hamsa Mantram. That is the Brahm Mahavakyam. Hamsa Mantrartha Rupini அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். The one who is in the form of compassion known as Kamakshi. Compassion. And the one who is known through Shodasi Mantra. முதல்ல பஞ்சதசி சொன்னா, next Shodasi சொல்றேன். And one who is in the form of Brahma, Vishnu and Rudra. And the one who has got immense happiness in Sri Chakra worship. Sri Chakrathula வீட்டில் வச்சுட்டு if you worship, that she is so pleased with that. One, she becomes very happy when you keep Sri Chakra at home. Because she can come and stay there, no? You give her a place to stay. That is the reason you keep Sri Chakra in the house. We have a huge house, she needs only a small plate with the chakra to come and stay there. I bow to this Rajarajeshwaringraval ivalda. Rajarajeshwaringraval வேற யாரும் கிடையாது. இதோ இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் கொடுத்துட்டு இவள் தான் ராஜராஜேஸ்வரி. அம்பாளை நேரில் கொண்டு வந்து கண்ணில் காமிக்கிறார். அப்படி யார் அம்பாள்? எங்கேயும் தேடிண்டே, you don't need to go anywhere. No? She is right here. Then where should we go? She is in everyone. இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஜீவன்ல ஒரு அந்த சைத்தன்யம் இல்லை, எல்லா ஜீவன்லையும் இல்லை. எல்லா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதை எடுத்தாலும் அதுக்குள்ள ஒரு அந்த சைத்தன்யம் இருக்கு. நமக்கு பார்க்க கொடுப்பன இல்லை, அவ்வளோதானே ஒழிஞ்சு. பிகாஸ் we cannot see, it doesn't mean it doesn't exist. No, it exists. ராஜ்யதாயினி, ராஜராஜேஸ்வரின்னு சொல்லிட்டா. ராஜ்யதாயினி, the one who gives the rajyam. Rajyam is only Vaikuntham and Kailasham. Kailasham and Vaikuntham is only called as Rajyam. மற்றதெல்லாம் ராஜ்யம் இல்லை. So when we do lot of good things, we go to either Kailasham or Vaikuntham. Vaishnavas feel they go to Vaikuntham and Shaivites feel they go to Kailasham. Whatever it is, this is all same place. There's no difference in that. We only give that names, no? So we feel like, if I am a Vaishnava, I go to Vaikuntham. If I am a Saiva, I will go to Kailasham. Whatever the place is. We stay there till our good karmas are there. When that expires, that account deleted, you are born again. You can stay there only your good karmas permit you to stay.
வைகுந்தத்துக்கு மேலே அதனால தான் வந்து விஷ்ணு சம்பிரதாயத்தில் துருவ மண்டலம் சொல்லுவாள். துருவத்துக்கு போனால் யூ கேனாட் ரிட்டர்ன் அப்படின்பா. வைகுந்தம்க்கு போனால் கூட யூ ஹாவ் டு கம் பேக். ஒன்ஸ் யுவர் அக்கௌண்ட் கம்ஸ் டு nil, 0, go back. Be born again and create your own account again. அதனால தான் ஜன்மால பண்ணால், மனுஷ ஜன்மால பண்ணாதான் நல்லது பண்ணணும்னா அது நமக்கு தெரியும். To do even good things, to identify what is good and bad, it is only when you are born, that kind of the intellect, only man has been given that intellect. So on the karmic account nillana onne you are born again. So Rajya Dayini abdina, she gives you that Vaikuntham and Kailasam. She gives you that. Rajyam is the adha. Rajya Vallabha. Rajyam kardu vande, she is the administrator of the universe nu solrom நம்ம. We have been saying that Rajya Vallabha abdina abdin solrom. ராஜ்யம்னாலே ஸ்ரீ சக்கரத்தை தான் சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ராஜ்யம்ங்கிறது வந்து மேலே காஸ்மிக் லெவலில் வைகுண்டம் கைலாசம்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த லெவலில் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கறச்சு, இன்னும் என்டையர் லெவலில் பார்க்கும்போது கூட உங்களுக்கு ஸ்ரீ சக்கரத்தை தான் ராஜ்யம்னு சொல்லுவோம். வேர் ஷீ ஸ்டேஸ், விச் இஸ் ஹர் அபோர்ட். அப்போது அவள் மட்டும் இல்லை, நம்ம பார்த்தோம் சதுஷ்டி தேவிகள், மகா சதுஷ்டி கோட்டி யோகினி கண சேவிதா. நாமா வாஸ் தேர். எத்தனை 33 கோடி ஜனங்க தேவர்கள் இருந்தாலும் the celestials they stay in the ஸ்ரீ சக்கரம். ஏன் ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு அத்தனை மகிமைனா, இந்த எத்தனை யோகினிகள், எத்தனை டெமிகாட்ஸா இருக்கட்டும், காட்ஸ், செலஸ்டியல்ஸ், anyone, all of them stay in that place. அதனால தான் அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு வஸ்தியா சொல்லுவாங்க. They all reside in Sri Chakram. All the gods and goddesses, இந்த சொல்ற பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் எல்லாம் சொல்றவாள்னா, they reside in the Sri Chakram and they keep worshipping her அப்படிங்கிற. நான் வந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நான் சொல்லிட்டு இருக்க போது டிஸ்கிரைப் பண்ணப்போ, we were just saying 25 enclosures are there before you get into Sri Chakram. Fortresses, you call it as fortresses. முதல்ல நிறைய வனம் இருக்கு, then metal and gems as you progress, and the mind and the subtle it becomes, mind, intellect, ego, everything becomes subtle. So there are 25 fortresses like that is encompassing the Sri Chakra. இந்த 25ல between the 13th and 14th fortress, 13th fortress is Vaiduriam, made of Vaiduriam. That fortress is, it is an enclosure, it is a fortress. 13th fortress is Vaiduriam and 14th fortress is blue, Neelamani, sapphire blue. Between this Vaiduriam and Neelamani, there is a lake. There is a small pond. It is not even a lake, it is a small pond called Neelamani. அது பூராவே ஜெம்ஸா தான் இருக்குமா, வாட்டரே இருக்காது, ஜெம்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குமா. இல்லை நீலமணி, அதுவும் ப்ளூ கலர் ஸ்டோன்ஸ். அந்த இடத்துல the great emperors they reside there. பூபால அப்படிங்கிறார். பூபாலர்கள் அப்படின்னா the emperors, great emperors, they reside in that with their wives. They reside and they keep worshipping her from that place. 13th and 14th enclosure, between that place they keep worshipping her. இது வந்து துர்வாசரோட ஸ்தவரத்னத்திலேருந்து எடுத்தது. ஸோ மத்தியக்ஷோன்யாம் அப்படிங்கிற, மத்தியக்ஷோன் the place, the space in between. அமுயோகோ மகேந்திர நீலாத்மகானி ச சராம்சி. சரஸ் அப்படின்னாலே பாண்டுன்னு அர்த்தம். The pond that is between Neelamani pond, that is between these 13th and 14th, Shadodari Sahayan Bhupalanapi Punaf Pranuma அப்படிங்கிற, பிரணுமக அப்படிங்கிறார்.
In the Bhopalargal, they reside in this Neelamani, between this Neelamani and Vaiduriam and Neelamani fortresses. I worship them again and again. Punah pranamah abdingra. Again and again I prostrate in front of them. இது வந்து லலிதா ஸ்தவரத்னத்திலேருந்து எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா பூபாலர்கள் they are worshipping தான் ராஜ்ய வல்லபா அப்படிங்கிறதுக்கு அவளுக்கு பேர் வந்தது அப்படின்னு. The great emperors worship her. That is the reason she is called Rajya Vallabha. Rajat Kripa. Rajat Kripa. அதாவது when sometimes பெரிய எம்பரரா இருக்கலாம், compassion is something that is associated with her. She is not only an emperor, she is compassionate emperor. And the karunyam garde, her form radiates that karunyam. And the compassion garde, it keeps radiating from her form. Adanalda Rajat Kripangra. She is not just an emperor. She is the embodiment of compassion, and she keeps radiating that compassion throughout. அதனால தான் அம்பால ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன சொன்னா, ஸ்ரீ மாதா அப்படிங்கிற. அம்மாங்கிறவ குழந்தைக்கு கஷ்டப்படுத்த மாட்டா, அவள் தாய். She is the mother. So look at her like a mother. She will always be protecting you. She will always be protecting you because she is the mother and she is full of compassion. நீ தப்பு பண்ணா கூட அம்மான்னா அடிக்க, அம்மா வந்து she can overlook and go. No? Being a mother, you cannot like keep it in your heart and then keep it against them all the time. If it's against your own kids, you will not keep it. Like that, Amma, Shriman, the compassion garda modalla sollanungiradnal da Sahasranamam starts with Shri Mata. Look at her like mother. Then it is very easy for us to approach her. Rajapetha Nijashrita. அவ வெறும் ராஜவல்லபா ராஜகிருபால மட்டும் கிடையாது, ராஜபீட நிஜாஸ்ருதாங்கிற. She puts her devotees on the throne. She gives that kind of life to them. It is a different world when they they are elevated to that kind of position. Being sitting in the throne like a Maharaja. Emperor. Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmingraval yaar? The wealth. Any country, any Rajyam needs Lakshmi's Kadaksham to flourish. She is in the form of Rajya Lakshmi. She gives the wealth needed for all the Rajyams. எல்லா ராஜ்யத்துக்கும் என்ன வெல்த் இருக்கோ that is given by her அப்படின்னு நினைச்சோம். All the wealth in any country, it is given by her. So Rajya Lakshmi எல்லாமே அவகிட்ட இருக்கு. The entire cosmos, entire பிரபஞ்சம் consisting of all kinds of wealth, it is with her, and she is the supreme ruler அப்படின்னு சொல்லியாச்சு, ராஜராஜேஸ்வரின்னு சொல்லியாச்சு. Then Rajya Lakshmiங்கிறது அதெல்லாம் தானே. See, we get all our wealth from all these created ones, no? Each one of us get it from. அங்கத்தில் ஒரு செயின் போட்டுனா கூட அது பூமி தான் தருது. No? The earth only gives us everything, all the wealth. Tantra Rajyathula வந்து there is a very, very powerful mantra called Rajya Lakshmi mantra. Specific prayogam for to get wealth. Tantra. Koshanatha. Koshamnalum again wealth da. Koshamna wealth da. Koshamna usually every kingdom will have a treasury. Kosham treasury.
Koshanatha, she holds all the treasury with herself. கோஷத்துக்கெல்லாம் நாதா அப்படின்னு ஒரு சொல்லலாம். There is another this thing also, the pancha kosham, annamaya kosham, pranamaya kosham. இந்த 5 கோஷம் இருக்கு இல்லையா, மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம், இப்படின்னு இந்த 5 கோஷம் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 கோஷத்துக்கும் அவள் தான் அதிபதி. The soul is covered by these 5 sheets. The outermost is the Annamaya, Annada, Vasudha, Vriddhana, நம்ம last time பார்த்தோம். Annamaya கோஷம்ங்கிறது the last one. Anandamaya கோஷம் is the interior, that is just outside that soul. நான் உள்ளுக்குள்ள போக போக ஆனந்தம் தான், அதுதான் சொல்றேன். ஆனந்தம் உள்ள போக போக ஆனந்தம் தான். one enjoys only that bliss. உள்ள போக போக it is ஆனந்தம். அதனால ஆனந்தமய கோஷம் உள்ளுக்குள்ள தான் இருக்கு. அதனால கோஷநாதான்னு சொன்னாதான் இந்த பஞ்ச கோஷத்துக்கும் நாதான்னு சொல்லலாம். It is not only the treasuries in kingdoms. Chaturanga Baleshwari. I think we will stop with this Chaturanga Baleshwari today. Chaturanga Baleshwari. Chaturanga means fourfold army. Cavalry, infantry, elephants, chariots. இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஃபோர்ஃபோல்டு. இப்பெல்லாம் கிடையாது. இப்பெல்லாம் ஒரு வைரஸ் அனுப்பிச்சாலே எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்க. No? You can create a ruckus with only a small virus which cannot be seen through our naked eye. You don't need this fourfold army. So அந்த காலத்தில் சதுரங்க ஒரு ராஜ்யம்னு பேசிட்டு வருதுனால ராஜ்யத்தில் என்னன்னா 4 ஆர்மி, ஃபோர்ஃபோல்டு ஆர்மி. கேவல்ரி இருக்கும், இன்ஃபென்ட்ரி இருக்கும், எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கும், அண்ட் சேரியட்ஸ். இந்த 4 தான். யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படை, ரத்தம், தேர். இந்த 4 தான் ஃபோர்ஃபோல்டு ஆர்மின்னு சொல்லி. அங்க பலேஸ்வரா, இந்த சதுரங்க பலேஸ்வரான ஃபோர்ஃபோல்டு ஆர்மின்னு பார்த்தோம். சதுரங்கம் மீன்ஸ் ஆர்மியினுடைய 4 கேட்டகரிஸ். அங்க பலேஸ்வரா அப்படின்னா, இஃப் நம்ம மகாபாரதத்திலேயோ ராமாயணத்திலேயோ நிறைய பார்த்துருக்கோம். வியூகம்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஆர்மின்னு வந்ததுன்னா எப்படி நம்ம அபிமன்யு சக்கர வியூகத்தில் போய் மாட்டின்றாங்க. We have got lot of arrangements of that army which has to stand in the front and which has to be behind. Strategy இதெல்லாம் பேட்டில் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, போருடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, வார் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதெல்லாம். ஆனால் இவனை அபிமன்யு வச்சா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் சக்கர வியூகம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி this arrangements of army is called Anga Baleshwara. Not Chaturanga Baleshwara, Anga Baleshwara. This is also 4. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில், வைஷ்ணவ புராணத்தில் சொல்றது, இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கிருஷ்ணனுடைய புத்திரர்களா சொல்லுவான். வாசுதேவ, சங்கர்ஷண, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் என்னன்னா, இந்த ஆர்மி எப்படின்னா பரபிரம்மத்தை போய் சேர்றதுக்கு இந்த 4 பேர் 4 விதமா நம்மளை கூட்டின்னு போறாங்க. திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் லைக் தட். வாசுதேவ, சங்கர்ஷண, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா அப்படின்னு 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். இதே மாதிரி சைவத்துக்கும் இருக்கு, சாக்தக்கும். சாக்தம் ஆல்சோ ஹேஸ் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆல்சோ கால்ட் அங்க பலேஸ்வரா. இதுவும் 4 தான் இருக்கு. These are also 4. அதனால சதுரங்க பலேஸ்வரான்னு சொல்றேன். It is not only the viewham that is concerned with the battle or war, it is also our own battle too. The battle that we consistently keep fighting within us. No? It's consistent. It is all the time we are doing that fight. There is no gap in that. உக்ரைன்ல கூட நிறுத்திடுவான் ரஷ்யாக்காரன், நம்ம இங்க நிற்காது, போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி திஸ் பேட்டில் இஸ் இதுக்கு வர்ற இந்த 4 இந்த மாதிரி சொல்றேன். இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு 4 இருக்கு, சாக்தமுக்கு 4 இருக்கு, சைவத்துக்கு 4 இருக்கு.
பாவ்ருச்ச உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்றது. அது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம சொன்னது ஷரீர புருஷன், பரபிரம்மத்தினுடைய ரூபம் ஷரீர புருஷனா இருக்கு. சந்த புருஷன், சந்தஸ், சந்தம் அப்படின்னாலே மீட்டர், வேதிக் மீட்டர் இஸ் கால்ட் சந்தஸ். சந்த புருஷன், வேத புருஷன் ஒண்ணு இருக்கு. வேதத்துக்கெல்லாம் சந்தஸே ஒரு ரூபம், வேதம் ஒரு ரூபம். ஸோ ஷரீர புருஷன், சந்த புருஷன், வேத புருஷன் அண்ட் மகாபுருஷன் ஒண்ணு. மகாபுருஷன்கிறது இதன் மூலமாக எப்படி பரவாசுதேவன்கிறது எப்படி எல்லாத்தின் மூலமா போய் பரவாசுதேவனை போய் அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். எல்லா மூலமா பண்ணிட்டு அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் இவா மூலமெல்லாம் மேல சங்கர்ஷ்ணா மேலெல்லாம் போய் அப்படியே போயிட்டு பரவாசுதேவனை போய் சேரணும். அந்த மாதிரி இந்த இது இந்த சரீரமா இருக்கிற வஸ்து சந்தஸ் மூலமா வேதத்தின் மூலமா அந்த மகாபுருஷனா அடையணும். அதனாலதான் ஷரீர புருஷன், சந்த புருஷன், வேத புருஷன், மகாபுருஷன். அல்டிமேட் எல்லாத்துக்கும் ஒன்னே ஒண்ணுதாம்மா கோல். யூ கால் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ். You call it as Parabrahman, you call it as Paraguru Mahaburushan, you call it as Paravasudevan, you call it as Adiparashakti. Whatever words you use, it is all given by us. And the Parabrahman power edukkume fit illa. It is not contained by any of these words that we are saying. It is beyond all these things, but we give the names. Paravasudevan சொல்லிக்கிறோம், பரமசிவன் சொல்லிக்கிறோம், ஆதிபராசக்தி சொல்லிக்கிறோம், பரபிரம்மம்னு சொல்லிக்கிறோம். அந்த பரபிரம்மங்கிறதும் கூட கிடையாது. நம்மளோட சந்தோஷத்துக்காக நம்ம ஒரு வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணோம். See, everyone, that is the liberty that Hindu Matam has given us to follow. It is a one-way path. A file. You all walk in a file. Sometimes you follow somebody or you make your own way to reach, but your destination is only one. It is not which path you are following, but your destination is only one. You call your path by different names. அவ்வளவுதானே ஒழிஞ்சு சௌரம், சாக்தம், கௌமாரம் எல்லாம் இருக்கே. ஷட்மதங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு. எதை வேணாலும் நீ பேரை சொல்லிக்கோ. மார்க்கம் it is only a margam. It is the way, path. But the destination is only one, which is beyond all the names that you have given. இதை நினைச்சுட்டே இப்படி போறோம், இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு போறோம். பரமசிவனை பார்த்து போயிட்டு இருக்கோம், சக்தியை பார்த்து போயிட்டு இருக்கோம், உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அஷ்டாதிரி எடுத்து வச்சுட்டா பெருமாளை பார்த்து போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கிறோம். நிறைய பேருக்கு முருகன் பிரியமான தெய்வம் என்ன, இந்த பங்குனி இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு. பங்குனி வந்தாலே உத்தரம் முருகன் தான். முருகன் பிரதானமா நினைச்சு, விநாயகர் பிரதானமா வச்சுன்னு போறோம். ஒவ்வொருத்தர் அவளோட திருப்திக்காக போறோம். ஆனா the Brahman that is at the end of your journey is beyond all this. It is something beyond this. We have to understand the names are given by us. The names are given by us, but it is actually beyond all this. For us to comprehend it a little, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லிடுறோம். அவ்வளவுதானே ஒழிஞ்சு இதெல்லாம் ஒண்ணுதான். அங்க டெஸ்டினேஷன் இஸ் ஒன்லி ஒன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வில் ஸ்டாப் வித் திஸ். அடுத்ததும் வருது சாம்ராஜ்யதாயினி அப்படின்னு தான் வருது. சாம்ராஜ்யம் தேதான் கண்டினியூவேஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வீக்ல we will continue this. Okay, குரு